Вот все. Okay, hello guys. Hello. So welcome to our 20th. Can you believe it? 20th lecture. Добро пожаловать на наш уже 20-й вебинар. Welcome. Let's get started. Okay, so as I said last time, as I said on Tuesday, we are done with writing. Мы покончили с writing во всех смыслах этого слова, что writing остался в прошлом на протяжении 2 месяцев. Мы с вами конкретно проработали его, и оставшееся время мы будем посвящать listening и будем посвящать его speaking. Okay, so today our first lecture, which is about listening. First of all, I'm going to give you some general information about this test. Also, we will learn some specific listening techniques. Да, не только для reading или writing есть техники специальные, но и для listening. Для listening у нас тоже есть такая техника, как listening for specific information. Непосредственный скилл, непосредственный навык, который жизненно важен нам для сдачи IELTS. And we're going to practice, we're going to do some exercises. Мы сделаем упражнения на listening. На listening part 1 будем тренировать numbers, letters, мини-practice тест, как так можно сказать, так сделаем. Okay. So what is IELTS listening test? The most important is that the test starts with listening. Наш в целом тест по IELTS, он начинается с listening. В первую очередь сначала listening, then reading. And at the end of the test, you are going to do writing. То есть writing идет последним, вторым идет reading и первым listening. Это хорошие новости, можно приступить к listening прям очень с такой свежей головой, не уставшим, и набрать максимальное количество баллов. Итак, the most important information is that you get 1 mark for each correct answer. Один балл вы получаете за каждый правильный ответ. Здесь в listening все максимально объективно, да, если оценка по writing, speaking, ее там еще можно подавать на апелляцию, это нечто такое субъективное, то в listening это и хорошо, как бы и плохо одновременно. Listening все максимально объективно. Ответ правильный, вы получаете 1 балл. Okay, so listening tests lasts for approximately 40 minutes. Но не все 40 минут вы будете обязательно что-то слушать. Из 40 минут вам дается 10 минут на то, чтобы перенести. You will be given 10 minutes to copy your answers onto the answer sheet. То есть как будет это происходить? Вы заходите в аудиторию, зависит от того, если вы computer-based или paper-based, вы рассаживаетесь по местам, вам даются определенные места. Если вы сдаете computer-based, то вы перед компьютером надеваете наушник. Если это paper-based, то вы сидите как в школе за партой, и вам дается листочек. Этот листочек, если paper-based, это черновик. То есть в этом черновике можно где-то что-то исправить, где-то что-то подчеркнуть. Это не чистовик. Начинается listening test. It lasts for 30 minutes. 40 вопросов, 4 секции. Each section has 10 questions. 4 секции проходят,
Дополнительно 10 минут. Если у вас paper-based, вы переносите. Вам даются эти 10 минут. You can check your answers and you should copy your answers onto the answer sheet. Были такие моменты, когда ученик чрезмерно увлекся проверкой своих ответов и в результате не успел до конца перенести все ответы. Соответственно, завалил listening. Об этом я всегда рассказываю, чтобы люди не повторяли эту ошибку. Если у вас computer-based, вы просто, у вас будет время просто расставить, то есть на компьютере там же не надо ничего писать, а другой потом вы просто делаете submit your answers, и все, ответы уже уходят туда, и компьютер их практически автоматически подсчитывает. Поэтому у computer-based ответы, они выходят буквально через несколько дней, в то время как если вы сдаете paper-based, то ответы вам придется ждать практически 2 недели. Итак, as I said, this test has 4 sections and each section has 10 questions. These are the type of questions. Эти вот такие type of questions существуют, мы с ними отчасти уже немного знакомы с reading, да, то есть multiple choice, когда нужно будет выбирать, when you need to choose the right answer, and you have 4 different options. Matching. Лично для меня, например, это был самый сложный. Нужно сопоставлять информацию. Plan, map, diagram, labeling. Да, когда нужно слушать и заполнять какую-то, например, map. У меня самой лично такие проблемы. Я не могу очень быстро сориентироваться право и лево. В свою очередь, я потеряла в свое время 2 балла, потому что мне попался map labeling, и диктор описывал пространство, нужно было написать, и он сказал on the left, on the right. Я вовремя не смогла посмотрела, передо мной была карта, и не смогла сообразить, где лево, где право, потеряла 2 балла, потому что перепутала местами. Да? Поэтому please pay attention, don't repeat my mistakes. Итак, not completion тоже похоже на reading, когда нужно будет недостающие слова заполнить. Form completion — это question type часто встречается in section 1, когда нам нужно, когда идут какие-то телефонные разговоры, анкеты, and you need to complete a form. Also table, sentence completions, short answers questions, summary completion, and flowchart completion. So these type of questions are really similar to those ones which we had on the reading exam. Okay, so any of these questions may appear in any section. Not all questions types will appear in an individual listening test. So it means, что все эти задания, они в разнобой могут появляться везде, как начиная с первого, from the section 1 to section 4. Такого нету, что in section 1 вы только там multiple choice, предположим, in section 2 там matching. Нет, они все будут перемешку. Okay, so let's continue. In section 1 is usually a conversation in everyday social context between two people. В section 1 можно сказать, что сложность, the difficulty of the test is going to increase from section 1 to section 4. Сложность теста, сложность контента увеличивается, начиная с первой секции до второй секции. In section 1 у нас просто обычно диалог на обычные повседневные темы. Обычно либо заполняют анкеты, либо
это резервация столика или отеля, номера отеля. И in section 1 дается вот эта базовая информация, там name spelling, telephone numbers, addresses и все такое в этом роде. Очень многие, a lot of people underestimate section 1. They think it's the easiest part. Очень многие люди недооценивают и считают, что section 1 это самая легкая часть, на нее можно особо не обращать внимания, в то время там как section 4 это обычно лекция с разными научными терминами, но как показывает практика, from my experience, a lot of people lose points at section 1, да, потому что я вам расскажу попозже. Итак, so you understand that section 1 is a conversation in everyday social context between two people. What is section 2? Section 2 is usually a monologue in an everyday social context. Usually it's a conversation between two students, for example, who are discussing their recent project, or maybe it's a job interview or a conversation between two colleagues. Это такие же диалоги, которые у нас случаются в жизни on a daily basis, да, разговор с коллегой, разговор с однокурсником. Section 3. In section 3 is a conversation in an educational or training context between two or more people. Как я говорила, сложность возрастает. In section 3 у нас уже диалог на, возможно, это часть какого-то тренинга, либо на образовательные темы диалог. And finally, section 4. Section 4 is usually a lecture or a talk on a topic of general academic interest. Многих пугает section 4, потому что обычно там есть один спикер, очень редко, когда два, и это что-то вроде настоящей университетской лекции на темы самые разные, от извержения вулкана до там, эволюции какой-нибудь лягушки и так далее. Section 4 часто пестрит научными терминами и содержит в себе очень сложную лексику. Итак, this is what our listening text look like. So, what are our don'ts and do's for the listening text? Что нам нужно делать, что нет? Окей, эти советы рассчитаны на paper-based. So don't worry if you have to cross out or change an answer. Как я говорила, это первая бумажка, это черновик. Don't panic if you miss one question. Look ahead and concentrate on the next one. Не услышали одно? Ну, уже нет возможности услышать снова. Еще раз напоминаю, что аудио проигрывается в IELTS Listening только один раз. Пропустили, все, забыли об этом, да? Забыли, как будто не существует, нет времени переживать о том, что вы пропустили один вопрос, потому что впереди нужно сделать остальные. Сразу настройте себя на такой лад. Не пытайтесь вернуться головой назад и что-то там пытаться вспомнить или соотнести. Okay, don't try to rephrase what you hear. Write down the words you hear which fit the question. Очень важный момент. Никаких перефразирований. Вам сказали там слово, например, frog, и вы пишете frog. Никаких перефразирований. Перефразирование, paraphrasing оставьте в райтингу. Итак, don't write more than the maximum number of words or letters allowed for each answer. Так же, как и на reading, обязательно смотрите задания. Сколько написано? Там написано no more than 2 words, no more than 3 words и так далее. Не пишите больше, иначе ответ не засчитается. And finally, don't copy
any words that were printed on the question paper when you transfer your answers to the answer sheet. Казалось бы, банальный совет, но и такое случается. На answer sheet переносим строго ответы, строго там A, B, C, numbers or letters. That's all. Okay, so what you should do, what you must do in the listening test. Listen carefully to the introduction to each section. This will give you useful information about the situations and the speakers. Обычно в начале бывает такое. You will hear a conversation between two students who just completed their internship. То есть вам какая-то короткая информация о том, о чем будет диалог, уже дается в таком in a short introduction. Внимательно слушайте, это поможет вам сэкономить время, когда вы будете разбираться с ответами. Then use the time at the beginning of each section to look through the questions and think about the topic. Прежде чем вы приступите к ответу, вам там каких-то 10 секунд будет даваться, скажут, now you have some time to look at questions from 5 to 15, for example. И буквально считанные секунды просто вы делаете моментальный skimming. Да, кто помнит, что такое skimming? Skimming, когда when you read for general information, вы просто пробегаете глазами, чтобы понять, о чем. Read the instruction for each task carefully. This is what we have already discussed. Remember to check the maximum number of words allowed. Write all your answers as you listen. Remember, you won't hear the recording a second time. Check that you write makes sense in the context. Это очень важно. В IELTS Listening есть также подводные камни, такие же подводные камни, как и в Reading, где там, казалось бы, самый очевидный ответ чаще всего неправильный. Точно так же в IELTS Listening слово, которое произнесется очень громко и четко, большей вероятностью будет неправильным ответом. Поэтому, когда вы написали, например, у вас not completion, и вы в not completion написали слово, потратьте 1 секунду и перечитайте это предложение. Возможно, это предложение won't make any sense. Может быть, слово идеально вы услышали, но именно в самом предложении оно не подходит. So this one is important. This is a really important and useful advice. So please pay attention to this advice. And finally, the last one, answer all the questions. Even if you don't feel sure about the answer, you may understood more than you think. Плюсом листинга является, что там очень много multiple choice questions, и часто можно даже что-то угадать. Okay, now let's talk about listening section 1. As I said, it's a conversation between two people, either face-to-face or on the phone. Очень часто, 90%, наверное, разговоров идут по телефону. The subject is a topic of general interest, like booking a holiday. В section 1 обычно бывает 1 or 2 tasks. Практически всегда, 90% случаев, section 1 это not completion. Вам предоставляется обычно example. Example проигрывается 2 раза. Но, естественно, ответ там уже будет готов. Вам это никак не поможет, что он example 2 раза прокрутился. Итак, so listening 1 has an example and 10 questions. This section tests your understanding of specific information such as dates, everyday objects, places, and etc. And the most importantly, section 1 tests your spelling. Очень много людей с высоким уровнем все еще имеют проблемы со spelling. Да? Если у вас есть проблемы со spelling, section 1 это все покажет.
Итак, note completion. This task requires you to fill the gaps in the notes someone makes during a conversation. The notes are in the same order as the information you hear. There are other similar completion tasks that you will see in the other sections. Итак, not completion вам нужно заполнить пустые места, пробелы в каком-то, в какой-то записке, в какой-то анкете, которую, ну, предположим, заполняется в процессе разговора, что хорошо в not completion, это о том, что ответы идут ровно в том же порядке, как и течет сам диалог. Итак, for not completion, you have to listen to a conversation. You heard it only once only. You have to write 1, 2, or 3 words or a number or a date in each gap in the notes. You have to write the exact word you hear. You have to spell everything correctly. And finally, you have to transfer your answers. Okay. Мы помним, что for reading там было бесчисленное количество question types, for listening их меньше. Итак, посмотрим на эту паутину. Matching questions, multiple choice questions, short answers questions, sentence completion questions, form note summary, flowchart table completion questions, labeling a diagram, plan, or a map. Okay, just one second. I will move this one. So how do you approach a not completion? Мы уже об этом поговорили, да, look at the instruction. Обязательно прочтите headings, да, заголовки. Заголовки дадут вам много информации. Потом точно так же, такая же методика, как и в reading. You need to look at the gaps and think about what kind of word or maybe a number is needed. Мы смотрим, например, если там пишется, там, например, dinner at, предлог at у нас употребляется с временем, вы уже понимаете, здесь будет время. Либо там встреча, meeting on. Предлог on означает, скорее всего, либо дату, либо день недели. Вы уже знаете, на что ориентироваться. Точно так же нужно понять из предложения, что вам нужно. Может быть, это существительное, maybe it's a noun, maybe it's a verb, or adjective, or an adverb. As I said, listen to introduction, conversation, focus on each question. And write an answer in every gap, even if you aren't sure about it. A guess might get a mark, but an empty space can't. Да, то есть теоретически предположение, если вы будете так угадывать, думаете, ну, напишу вот это, есть шанс, что это окажется правильным ответом, но вот empty space, незаполненный ответ точно не имеет никаких шансов. Okay. So right now, let's do this practice. Кто хочет, может слушать, может писать правильные ответы в чат. Итак, что мы делаем? Вот у нас, например, question 1 начался, и в первую очередь вы пишете, быстро видите, что это telephone message, и вам даются какие-то считанные секунды, чтобы look at the answer. Давайте пробежимся по вопросам. Итак, у нас тут Julia. Julia confirming dinner on. Да, как я сказала, on это, соответственно, либо дата, либо день недели. It can be a day or a day of the week. At. We use preposition at with times. So it's very likely that after at is going to be a time. Дальше be что-то ready. Что может быть ready? Скорее всего, это существительное, да, dinner, да, например, dinner ready.
Cost of repair. Цена починки. Здесь понятно, что мы приготовимся услышать цену. Там, например, 30 pounds и так далее. C. Он говорит call it. Кто-то звонит. Возможно, здесь будет имя. Например, Tom called. Textbook is. Учебник. Потом у нас идет глагол to be. Есть вероятность, что здесь у нас будет прилагательное. Да? Например, textbook is, expensive. Мы уже готовимся услышать прилагательное. Nick needs his. His – это притяжательное местоимение, соответственно, после него будет существительное. Take them to college before. Принесите их в колледж перед. Dr. Boyle is ill with. Болен чем-то. Здесь, возможно, название болезни. New appointment on. Опять же, on, возможно, здесь день недели. Supermarket has found. Что нашел супермаркет? Здесь будет object, то есть существительное, что он нашел. Collect them at. Либо время, либо место, откуда можно забрать. Да? По смыслу больше подходит, что это какое-то место будет. Sam rang for Professor Hallway on Saturday. Please call this number. 14, тут ясно, что это будет number. Итак, конечно, вот как я сейчас сказала, вот так долго у вас не будет времени для того, чтобы размышлять на экзамене, но если вы будете это делать дома, каждый раз, когда вы будете делать practice test, на экзамене со временем у вас настолько выработается привычка, настолько выработается навык, быстро анализировать такой not completion, то впоследствии он займет секунды. Итак, right now, let's give me a moment. I'll open the audio. Just one moment. One moment. Я подготовила, но они не закрылись. Unit 2. Listening for specific information. Unit 2. Extract 1. Послушаем. A. Oh, hi everybody. It's Julia here. It's Thursday afternoon. I'm just ringing to confirm dinner on Friday night. I'll be there about 7:30. Can't wait to see you all. B. Johnson's Repairs here. Your video recorder is now ready for collection. There's a charge of £50 to be paid when you come and pick it up. C. Message for Mary Brooks. This is the University Bookshop here. The book you ordered on Asian economies is not available. I'm afraid it's out of print. Sorry about that. Let me know what you want us to do. D. Hi, this is Nick. I've left my football boots at home today and I desperately need them for the match this afternoon. If someone gets this message, could you please bring them into the college before 12 o'clock? The new boots, not the old boots. Thanks a lot. See ya. E. Dr. Boyd surgery here. I'm afraid we'll have to cancel Ms. Taylor's appointment tomorrow as unfortunately Dr. Boyd has the flu. Could she come on Monday at 3:30 p.m. instead and ring back to confirm she can make that time? F. Oh, hello. Message from Mr. Lee, Newport Supermarkets here. I believe you lost a pair of glasses yesterday. We found a pair at the checkout. We're keeping them at the customer service desk. Would you like to come in and see if they're yours? G. G. Hello, this is Sam.
Message for Nick. We're having a farewell party for Professor Hall on Saturday. You know he's going to China for 2 years. Give us a ring on 98184078. Окей, только что прослушали. Теперь у меня вопрос к вам. Хотите ли вы прослушать еще раз и написать ответы? Или хотите, чтобы я сама разобрала ответы? Пожалуйста, напишите в чате. Окей, так, давайте тогда разберем ответы. Прослушаем еще раз. Так, вот ответ. Окей, да, Георгий, я увидела, да. Ага, video recorder, 50 pounds flu party. Окей, неплохо. Окей, хотите прослушать еще один раз, чтобы остальные ответы? Напишите, пожалуйста, да, нет? Или будем вместе разбирать? Давайте 15 секунд подожду ваш ответ, да? Хорошо, ладно, давайте разберем вместе. Так. Итак. Unit 2. Listening for specific information. Unit 2, Extract 1. A. Oh, hi everybody. It's Julia here. It's Thursday afternoon. I'm just ringing to confirm dinner on Friday night. I'll be there about 7:30. Can't wait to see you all. Окей, здесь мы тоже можем заметить небольшой подвох, да, такой небольшой камень подводный. Она говорит, Julia confirming dinner on Friday afternoon. О боже, сама вылетела из головы. Extract 1. A. Oh, hi everybody. It's Julia here. It's Thursday afternoon. I'm just... Вот он, подводный камень, да. Она говорит, it's Thursday afternoon. И очень четко произносит. Многие могут подумать, что правильный ответ это Thursday afternoon, но нет. Just ringing to confirm dinner on Friday night. I'll be there about 7:30. To confirm dinner on Friday night. Да? I'll be there at 7:30. Да? То есть мы уже не попались на этот крючок. On Friday night. Окей. Next one. Георгий уже сделал. Да. Video recorder. Cost of repair. Can't wait to see you all. Video recorder. B. Cost of repair, 50 pounds. Johnson's Repairs here. Your video recorder is now ready for collection. There's a charge of £50 to be paid when you come and pick it up. Charge. Charge означает оплата, да? И cost это синонимы. There's a charge of 50 pounds. Итак, C. C. Message for Mary Brooks. This is the university bookshop here. The book you... This is the university bookshop here. Да, она не говорят один в один там called, но звонят из from university bookshop. Поэтому ответ на 5 это university bookshop. Так. Дальше. ordered on Asian economies is not available. I'm afraid it's out of print. So the textbook is not available. I'm afraid it's out of print. Недоступен textbook. Окей, дальше у нас D. Что нужно Нику? Sorry about that. Let me know what you want us to do. D. Hi, this is Nick. I've left my football boots at home today and I desperately need them for the match this afternoon. I desperately, not desperately, отчаянно нуждаюсь. Я отчаянно нуждаюсь в my football boots. I've left my football boots at home and I desperately need them. Okay, football boots.
Can anyone take them to college before? Возможно, здесь время. Before. Послушаем. If someone gets this message, could you please bring them into the college before 12 o'clock? The new boots, not the old boots. Take them to college before 12 o'clock. Окей. И Георгий ответил, девятое, это flu. Да, доктор Boyd is ill with flu, с гриппом. Thanks a lot. See ya. E. Dr. Boyd surgery here. I'm afraid we'll have to cancel Ms. Taylor's appointment tomorrow as unfortunately Dr. Boyd has the flu. Could she come on Monday at 3:30 p.m. instead and ring back? Could she come on Monday 3:30 p.m. instead? Да, пришло слово instead, вместо этого. Окей. И что нашел супермаркет? To confirm she can make that time. F. Oh, hello. Message from Mr. Lee, Newport Supermarkets here. I believe you lost a pair of glasses yesterday. We found a pair at the checkout. We're keeping them at the customer. Okay. Sorry. We found a pair of glasses, right? We keep them at the checkout. I believe you lost a pair of glasses yesterday. We found a pair at the checkout. We're keeping them at the customer service desk. Would you like to come in and see if they're yours? Вот, здесь еще один, вы можете заметить, подводный камень, да, она прям так говорит at the checkout, прям вот так и просится вот этот checkout, а потом она говорит you can come and collect them at the, что там? Today, we found a pair at the checkout. We're keeping them at the customer service desk. Would you like to come in and... Customer service desk. Ответ здесь, you can collect the glasses at customer service desk. Okay, now Sam is ringing. What does he want? Party. Да. Георгий нам сказал party. Party, и там еще будет farewell party, то есть это прощальная вечеринка. see if they're yours. G. Hello, this is Sam. Message for Nick. We're having a farewell party for Professor Hall on We're having a farewell party for Professor Hall. Saturday. You know, he's going to China for 2 years. Give us a ring on 9818-4078. 9818-7408. Окей, вот так. Это у нас не прям само listening section 1. Это тренировочные упражнения. Да. Теперь давайте посмотрим. Вот это уже действительно отрывок из настоящего, из настоящего теста. Итак, у нас тут есть name of the cruise. Сейчас я включу, будет introduction. Давайте introduction послушаем. Unit 2, Extract 2. You will hear a tourist asking about cruises round the harbour. First, look at questions 1 to 7. У нас introduction. You will hear tourists asking about cruises. Да? Круизы. Посмотрим. Let's look at questions from 1 to 7. Итак, name. Highlight cruise. Здесь noon cruise. И в первом нам нужно услышать еще название круиза. Цена $16, $25. В четвертом мы слышим цену. Departure time. Время отбытия. Здесь будет время. To 12 o'clock. И в шестом тоже время. Included in price. Что включено в цену? 3. Что-то тут может быть включено. И вот тут кофе и еще что-то. Давайте прослушаем, узнаем. То есть мы уже получили какую-то базовую информацию из introduction. Потом мы пробежались глазами, получили базовую информацию и предположительно знаем, где что будет.
Так, sorry. Вот, открывай снова. Unit 2, Extract 2. You will hear a tourist asking about cruises round the harbour. First, look at questions 1 to 7. 1 to 7. Вот это время. Листаем мы уже. The conversation, and complete questions 1 to 7 on the table. Good morning, Blue Harbour Cruises. How can I help you? Oh, good morning. Can you tell me something about the different cruises you run? Well, we run 3 cruises every day, each offering something slightly different. Oh, let me just get a pencil so I can make a note of this. Right. Firstly, there's the Highlight Cruise, then we do the Noon Cruise, and we also have our Coffee Cruise. Okay. Could you tell me a bit about them? When they leave, how often, that sort of thing? Well, the Highlight Cruise is $16 per person, and that leaves at 9:30 every morning and takes 2 hours to go around the harbour. Right, 9:30. And do you get coffee or refreshments? No, but there's a kiosk on board where you can buy drinks and snacks, and we do provide everyone with a free souvenir postcard. Right. And then there's our Noon Cruise at $42 per person. This is more expensive, but of course it takes longer, and for that price you get a 3-course lunch. Oh, that sounds good. And what about the last one? That's the Coffee Cruise. Well, that's $25 each. It takes 2.5 hours. When does that leave? At 2:15 daily? And presumably the coffee is included. Yes, and sandwiches are served free of charge. Окей. Now you Итак, есть ли у кого-то ответы на здесь? Окей, давайте разберем тогда. Итак, окей, Никита, да, кофе. Первый coffee cruise. Второе 9:30 in the morning. Третий postcards, да, сувенир postcards. Четвертое $42 lunch. И здесь нам нужно будет слово 3-course lunch, да, то есть из 3, первое, второе, третье, там, первое, второй десерт, 3-course lunch. Окей. 6 is... Окей, and 7. Отлично, да? Прекрасно, прекрасно. Все в точку, кроме 7. Давайте тогда 7 под конец разберем. Что же там? Включено. 7. Longer, and for that price you get a 3-course lunch. Oh, that sounds good. And what about the last one? That's the Coffee Cruise. Well, that's $25 each. It takes 2.5 hours. When does that leave? At 2:15 daily? And presumably the coffee is included. Yes, and sandwiches are served free of charge. Coffee and sandwiches. Right. Sandwiches are served free of charge. Без оплаты, то есть free. They are included in the price. Okay, good job. I'm really satisfied with your answers. And now we have 3 more. Right? Это у нас было not completion. Дальше у нас будет sentence completion. So, jetty number 2 is situated. Понимаем, что здесь будет location, где они расположены. The commentary is in. Комментарий. Так как у нас предлог in, сразу просится на язык, что на каком-то языке, там in English, например. The lady, которая разговаривает, recommends that they что-то рекомендует. Let's listen. Что там она рекомендует? As you listen to the rest of the conversation, answer questions 8 to 10. I think the coffee cruise would suit us best, as lunch is included at the hotel. Can I book for 2 people for tomorrow, please?
No need to book, just be down at the quay at 2 o'clock. All our cruises depart from jetty number 2. Can you tell me where that is exactly? Yes, number 2 jetty is opposite the shops. It's clearly signposted. Right. And can you tell me, is there a commentary? Yes, there's a commentary on all the cruises. Is it possible to listen to the commentary in Japanese? My friend doesn't speak much English. It's in English only, I'm afraid, but the tour guides usually speak some Japanese, so she'll be able to ask questions. Oh, fine. Oh, and one other thing. I should just mention that it gets extremely hot on the upper deck at this time of year, so it's a good idea to wear a hat. Otherwise, you could get quite badly sunburnt. Right, I'll remember that. Thanks very much. Okay, so guys, we got the answers. Opposite shops, English only, wear a hat. That's perfect. Отлично. So Nikita got all answers. Да, yes, you're right. It's situated opposite the shops. There is no commentary in Japanese, in English only, and it's going to be very hot. So the lady recommends that they wear a hat. Окей. Окей, отлично. Отлично. Мы со спокойной душой можем двигаться дальше. Следующий practice. Это так, introduction. Давайте послушаем фильм. Unit 2. Extract 3. You will hear a man talking on the telephone, arranging to hire a car. First, you have some time to look at questions 1 to 10. Okay. A man who wants to hire a car. Итак, 1 to 10. Name, это понятно, он будет, скорее всего, spell it, говорит там G-O-H-N. Address, flat 26, не указано, Redmond. Телефон, окей, тут понятно, date of collection. Дальше, circle the correct answer. Type of chosen car. Какую он выбрал? Small car, four-wheel drive, or family car. Numbers of days required. 1 to 3, 7 days. Agreed. Здесь будут, вот как обычно в multiple choice question, здесь у нас будут такие подводные камни. Agreed cost to pay per day. Обращаем внимание на этот момент. Per day. 50, 65, 70%. Pick up from what place and method of payment. Now let's listen. Unit 2. Add numbered spaces 1 to 5. And by circling the correct answer for questions 6 to 10. Good morning, Golden Wheels Car Rentals. How can I help you? Yes, good morning. I'd like to hire a car, please. Can I just get your name, sir? Yes, Frank Moorcroft. Oh, could you spell that, please? Yes, Frank, F-R-A-N-K, Moorcroft, M-O-O-R-C-R-O-F-T. And the address? My home address? Yes, sir, we need your home address. Oh, right, OK. Flat 26, 19 Lake Road, Richmond. And your telephone number there? 3697 4500. Are you the holder of a current driver's license? Yes, I am. Could I have the number, please, sir? Just let me find it. Here we are. UT 9128. Right. Now, what kind of vehicle were you looking for? I was thinking of doing some off-road driving. When did you want to collect the vehicle? Tomorrow, if that's possible. Tomorrow's the 23rd of June. Well, all the four-wheel drives are out, but we've got a nice family-size vehicle, a Ford. I could let you have that in the morning. Almost as good as a four-wheel drive. OK, I'll take that. What is the cost of the Ford? Well, the daily rate is $70, but it's only $50 a day if you have it for more than 3 days. I'll need it for the whole week. OK, and there's an additional $15 for insurance, which brings it up to $65. We do recommend that you take the insurance. Right, so that's a total of $65 a day, not $50. Yes, sir, that's correct. And would you like to collect it from our city branch, or at the airport, or your hotel?
I can pick it up in the city. And how will you be paying for that? Cash, cheque or credit card? Do you take traveller's checks? No, sorry. I'll pay by credit card then. Right, thank you very much. We'll see you in the morning, sir. Окей. Так, есть ли у вас какие-то ответы? Окей, так, ответы. Франк Моркрофт. Второе, flat 2690 Lake Road. Phone number. Давайте прослушаем еще раз на phone number. UT. 5 date of collection. Еще раз туда прослушиваем. 8 B $65. Okay, it's correct. And 10B payment method of payment credit card. Okay, now let's listen for the second time. И в частности заострим внимание, да, на вот этих 3, 5, 6, 7, 9. Here. Numbered spaces 1 to 5. And by circling the correct answer for questions 6 to... Frank Moorcroft. Oh, could you spell that, please? Yes. What? Frank, F-R-A-N-K, Moorcroft, M-O-O-R-C-R-O-F-T. And the address? Nikita, My home address? Yes, sir, we need your home address. Oh, right. Okay. Flat 26, 19 Lake Road, Richmond. Итак, посмотрим. Он сказал 19. Да. Чем отличается десятки, там 50, 60, 70, 80, 90 от этих тинейджерских времен? В том, что с 13 по 19 у нас ударение падает на вторую часть слова. Да, мы скажем 19. Если ударение падает на вторую часть слова, тогда это будет с 13 по 19. Если ударение падает на первую часть, 50, тогда значит это десятки. Да? Вот как бы такая мелочь, она стоила целого балла, например, на тесте. Поэтому ответ будет это flat 26, 19, Lake Road. And your telephone number there? 3697 3697 4500. 4500. Are you the holder of a current driver's license? Yes, I am. Could I have the number, please, sir? Just let me find it. Here we are. UT 9128. Right. UT 9128. Да? Местами немножко. Не UT 9218, а 9128. Да? Вот эти мелочи тоже стоят целого балла. Окей. 5. Now, what kind of vehicle were you looking for? I was thinking of doing some off-road driving. When did you want to collect the vehicle? Tomorrow, if that's possible. Tomorrow's the 23rd of June. Well, all the four-wheel drives are out, but So, tomorrow. Tomorrow is 20... Какое было? 3rd of June? It's possible. Tomorrow's the 23rd of June. Well, all the four-wheel drives are out, but... Окей. 4-wheel drives. Дальше. 6. We've got a nice family-size vehicle, a Ford. I could let you have that in the morning. Almost as good as a four-wheel drive. Okay, I'll take that. Тут прям делается такой упор, да, опять же, это подводный камень, говорится, 4-wheel vehicle, да, несколько раз вот это 4-wheel drive повторяется, но по факту под конец она ему предлагает, we have a good family size car, да, almost as good as 4-wheel, и он говорит, okay, I will take it, поэтому правильный ответ на 6 type of car chosen, это C. И дальше. What is the cost of the Ford? Well, the daily rate is $70, but it's only $50 a day if you have it for more than 3 days. I'll need it for the whole week. I need it for a whole week, то есть 7 days. Поэтому в 7 правильный ответ это 7 days.
okay. And there's an additional $15 for insurance, which brings it up to $65. We do recommend that you take the insurance. Никита Right, правильно всё so сделал? that's a total of $65 a day, not $50. Yes, sir, that's correct. And would you like to collect it from our city branch or at the airport or your hotel? I can pick it up in the city. Откуда забирать? I can pick it up in a city. Да, то есть ответ на 9 это A. И 10, да, method of payment это credit card. Тут попытались такой слабенький подводный And how камень will you be сделать. paying for that? Cash, check or credit card? Do you take traveller's checks? No, sorry. I'll pay by Checks. credit card Ну, then. тут сразу Right, thank you понятно. very much. We'll see you in the morning, sir. Окей. Окей, отличная работа. Good job, really good job. Итак, let's move on. Это еще не все, еще будут сегодня практики. Итак, what do you need when you do the listening test? First, you need to focus your eyes and ears. One of the main challenges of the listening test is that you must do 3 things. More or less at the same time. Вам нужно 3 вещи делать одновременно. Listen, read, and write. You need to practice. Нужно отрабатывать этот навык. Listen, read, and write. Also, quiz. Try to answer all the questions. If you miss a question, completely guess the answer. There is no penalties. Нету наказания for wrong answers. Then manage your time. The listening test requires careful time management and self-discipline. Да, я уже об этом говорила, что внимательно слушаем introduction, вот это вот время, которое you have time to look at questions там, from 1 to 5, вот этот time максимально используем, skimming отрабатываем. Это и есть managing your time. Итак, so what listening technique do you need? You need to learn how to listen for a specific information. It's not necessary to comprehend every word in every section of the listening test. Of course, you will listen to every word, but you don't need to listen for every word. Есть разница между listening to и listening for. Совсем не обязательно понимать на 100% every word. Важно услышать, как бы вытянуть как бы уточку, закинуть в водоем с рыбой и вытянуть именно ту рыбу, которая нам действительно нужна. Now let's look at the difference between listening to and listening for. Listening to. You hear the words, you listen carefully to everything that is being said. Вы внимательно слушаете всему, что говорят. Это называется passive listening. Listening for. You're waiting to hear something. You're ready to catch a specific piece of information. This is active listening. Да, вы ждете, вы ожидаете и пытаетесь уловить прямо ту информацию, которая вам нужна. Это называется active listening. So in the listening test, you only need to listen for specific information that answers the question. The strategy of listening information is similar to scanning. Очень похоже это на scanning, но только уже это listening scan. And matching information. Moment. How do you approach matching information? First, you analyze all the questions you have been given. You have a graph or table and look at the labels across the top, down the left hand side. Внимательно изучаем информацию, которая там дана, изучая график или table. Study the information given in each list or set. Try to think of synonyms for these words or pictures before recording starts. Да?
тысячи вещей нужно успеть сделать before the recording starts, в том числе и быстро подумать о возможных, about possible synonyms for these words. Work out key differences in the option you have been given and underline these differences before the recording starts. Нам, например, несколько вариантов. Нужно сразу для себя понять, в чем же разница, и быстро подчеркнуть вот эту разницу. Be ready for repetition of keywords. Be flexible. You may have more questions than there are options to match. Очень часто, точнее не часто, практически всегда у вас есть, например, 5 вопросов, а questions, которые к ним нужно матч, да, соотнести, их будет 8. Для чего это сделано? Для того, чтобы вы не могли самый последний вариант уже по методу, он остался, значит, сюда, да, чтобы такого мини-читинг не случилось, поэтому you will have more options than the questions. Spell the words from the key correctly. Это понятно. Remember to guess the answer. If you're not sure, you will still have a good chance of being correct. Да? Головной наш совет. Да? Remember to guess. Okay. Так. Вот посмотрим на этот момент. У нас нам нужно соотнести. We need to match the computers in questions Apex, Sunray, Newtek in question 14 to 16 with the appropriate labels. Вот они labels. Labels быстро давайте изучим. Тут написано 12 months parts only. Вот он, 12 months guarantee, 6 months guarantee, 12 months parts and labors. Что значит parts? То есть заменяют какие-то части компьютера, если он сломался. Labor, это также сюда входит и работа. Итак, сразу, как мы говорили, выделяем в первом варианте 12 месяцев, только запчасти, вообще в втором 6 месяцев, только запчасти, а во втором 12 месяцев и запчасти, и работа. 3 варианта: Apex, Sunray, Newtek. Сейчас, одну секундочку. Я открою нужно. Exercise 7. Listen carefully and answer questions 14 to 16. 14 to 16. And tell me, what happens if there are problems with the computers? Do they have a guarantee? Oh yes, all of these 3 models have guarantees. The Apex and the Sunray are guaranteed for 12 months and the Newtek for 6 months. You can see it here on the labels. I suppose the Apex gives you the best arrangement though, because it guarantees both parts and labour. What do you mean? Well, they will cover the cost of any parts in the computer that need to be changed, and also their labour. Their time in fixing it is covered. You don't have to pay anything. Oh, I see. But the Sunray guarantees parts only. Parts only? Oh, I see. I would have to pay for the labour. Exactly. And the Newtek is the same as the Sunray. Okay. Right. That's great. I think that'll do for the moment. Thanks for all your help. Окей. Итак. Вот ответы. Да. Apex C. Sunray A и 16 Newtek B. Really good job. Никита and Георгий. You are doing really good. Вы красавчики, молодцы. Так, вот так у нас выглядит, как я сказала, matching questions. Итак, под конец урока я хочу, чтобы мы потренировались. Это очень-очень важное упражнение. Есть люди, у которых очень высокий уровень, которые могут делать reading, например, там вообще
на почти 9 баллов, но при этом у них страдает навык самых вот базовых. Вот, многие даже не знают, как правильно произносятся буквы в английском алфавите. Поэтому давайте вот это, может, на потом оставим. Третье. Listen to some words being spelled out. Вы хотите первое сделать? Если хотите первое сделать, то напишите. Я пока продолжу, если что, потом первое включу. Write down you hear. Хорошо. Read the word you've written. Can you say it? If not, maybe you missed a vowel. Итак, у нас есть address, есть name of company, name, meeting place, name of village, and website address. Так, сейчас я включу. Enter some numbers. Test 1 Training. Spelling 2. C. Test 1 Training. Spelling 3. Okay. 1. My address is 23 Borough Road. That's BOROUGH. 2. Send your application to Jaywick Limited. That's JAYWICK. 3. My name is Anna Fravelli. I'll spell that for you. FRAVELLI. 4. We'll meet outside Quarryside School. That's QUARRYSIDE. 5. You need to get a bus to my village. It's Charlesworth. That's CHARLESWORTH. 6. Have a look at my website. It's www.kimmarshall.com. That's KIMMARSHALL. Окей, мы получили уже первые ответы. Так, borrow, Jaywick, Fravelli, Quarry, Anna Fravelli, Quarryside, Charlesworth, Kim Marshall. Окей, хорошо. Отлично. Отлично. Так. Времени мало, давайте следующим. Итак, listen to these sentences, write your answers, the number you hear in the gap. Здесь уже number. Сейчас.
Test 1 Training. Numbers. 1. I live at 391 King Street. 2. A family ticket is cheaper. It's only $48. 3. You can ring me on my mobile. The number is 07862 335 201. 4. The theatre, which is very old, has been open since 1899. 5. Take the application to the secretary, who is in room 117. 6. Your flight will be £454.50, including taxes. Окей. Есть ли ответы? Ага. Окей. 300. 48. Сейчас. 48. Так, Георгий number не услышал, да? 1899, that the theater was opened. Opened in 1899. Окей, 5 правильно. 6. Окей, Георгий, давайте для вас мы прослушаем 3 и 6 еще разок. 3. You can ring me on my mobile. The number is 07862 7862. Дальше. 335 201. 3, да? Никита тоже забыл. 335 335 201. 201. И теперь 6. 5. Take the application to the secretary, who is in room 6. Your flight will be £454.50, in 400. will be £454.50, And 54 pounds 50. including taxes. Okay. Okay. Так. Еще давайте. Вот теперь. Теперь dates. Dates. Так, вот у нас the course begin, date of birth, date of appointment, wedding will take place on, date of arrival, date of interview. Important moment, guys, please review prepositions, because knowing what preposition, the right preposition will really help you, can really help you to understand what to expect, what word you're expecting to hear. Okay, now date. Test 1 Training. Dates. 1. The first day of the course is the 21st of September. 2. I was born on the 1st of February 1986. 3.
I have an appointment with Dr. Andrews on the 31st of March. Four. We're getting married in December, on the 14th. Five. I will fly into New York on the 11th of January. Six. You need to come for an interview on the 7th of August. Okay, your answers. Ответы, и мы заканчиваем. Okay. 21st of December, 1st of February, 1986. Of March. January, 7 of August. Окей, хорошо. Тогда на следующую неделю мы уже займемся writing part, у меня уже writing один в голове, listening part 2. Также на следующей неделе, next week, please be prepared to learn a lot of new vocabulary. Мы будем изучать много новых слов и writing part 2. 2 and 3. So that's all for today, guys. Thank you for coming to our lesson. Thank you for participating. Thank you for sending me your answers. I was happy to have this webinar, this lecture with you. And if you have any more questions, I can answer them now. Спасибо большое. Ребята, есть вопросы? Тогда всем спасибо большое. Если вопросов нету, тогда сегодняшний урок мы заканчиваем. Спасибо всем большое. Bye, Никита. Yes. Goodbye. До свидания.